Today I'm in a Polish town that literally made international headlines in the 1980s because of the treasure that was discovered here, medieval treasure. This here is the town of Środa Śląska. It's a town of 10,000 people and the population hasn't fluctuated all that much over the years. It's based or situated 35 kilometers west of Wrocław, and you would think that the population would start to grow, especially with how much infrastructure is getting built, how many international businesses are entering this part of Poland. And dzień dobry, get a wave from a Polish man, which is quite rare, to be honest. These streets here hold echoes of past emperors, buried treasure, and centuries of very interesting history. The Germans named this very town Neumarkt because of the key role this town played on the trade route back in the medieval times. But the Poles named this town Środa Śląska, and in Polish Środa means Wednesday, and Wednesday has some significance because in Poland Wednesdays were typically a very popular market day, a very popular trading day. So let's get back to the situation in regards to the treasure that I promised earlier on. So in the 1980s, workers legitimately found gold and treasure buried here in Środa Śląska, including a golden crown that they believed to belong to the Roman Emperor Charles IV. Here it is, the museum. Dzień dobry. Tutaj jest muzeum? Tak. Mogę kupić bilet? Tak, Ja mam rower też, ja tutaj mogę zostawić przed oknem? oczywiście. Tak. Może być. Myśli mi ktoś ukradnie? Nie, jest strażnik. Ile pani mam zapłacić? 12 zł. A, dziękuję. Proszę poczekać. No. Teraz proszę przyłożyć. I ja muszę poczekać na kogoś, żeby przyszli? Tak. Alright, so I mean, bought the ticket, 12 zł, which equates to about $4 Australian. Ja wam przeszkadzam? Ja wam przeszkadzam? O, przepraszam. Gdzie ja mam się schować? Dobra, to my przestajemy nagrywać, a pan nagrywa. No, ja tutaj, schowam się. Nie chodzić tutaj w ogóle? Nie, może pan. Przepraszam. Apparently I'm interrupting their filming. One thing about the Polish people, no doubt, they're direct, that's for sure. Just like this guy, I can't say anything, he's just got a point for me to go inside, so. Dzień dobry. Dziękuję. Zapraszam. No tutaj pierwsza sala jest, archeologia, czyli epoka kamienia. Mogę prosić pani, moje polski nie jest dobre, to na pewno słyszy, że ja mam akcent. Ja gadam trochę po polsku, ale czy byś mogła gadać taki łatwy polski, żebym mógł rozmawiać i trochę pomału, proszę. Dobrze. This is all the medieval stuff here, and this is all stuff that's been discovered here in Środa Śląska. This isn't the gold or the treasure just yet. A to jest jak Środa wyglądała? Tak, w XVIII wieku. Aha. Jesteśmy tutaj. Aha. To jest w ogóle budynek ratusza dawnego. So in the 17th century, this is what Środa Śląska looked like. And the wall that I filmed down there, there's a wall that sort of parades around the perimeter, or half the perimeter. It's still there. And I didn't know what that wall belonged to, but that wall was originally the wall that surrounded Środa Śląska in the 17th century, 18th century, so the 1700s. Tutaj wtedy Środa liczyła 6 000 mieszkańców, około. Aha. Teraz mamy 90, więc niewiele więcej. Więc jak na tamte czasy było dużym miastem. No. To znaleziono nasz skarb. Co to znaczy? Skarb? Nasz skarb. Złoto. A, to było tutaj. No tutaj. Tu przy wyburzaniu tych kamienic. Jak remont robili, wyburzali, no i tam znaleziono to wszystko. Tutaj mogę wejść? Ale najpierw jeszcze tu. Nie? A. No, This way first. proszę sobie tam wejść. Okay. No, ja tu Thank you. czekam. Okay. Sobie tam zobaczyć. Okay, so we go up now. So that room that we were just in, what she was essentially explaining was that this building was a very important building. This is where all the important people were. But up here, they didn't have a dungeon. They had everything up instead of down.
And this was where she referred to as the cut. So you can only imagine how many people lost their lives in this building up here, in this room that I'm standing right now. Decapitated. That's, yeah, I'm getting chills, like the hair on the back of my neck is standing up. And you can just see like that typical spiral staircase that you see in super old buildings and churches that are super cool, super steep, super narrow. Here we go. That there's probably the last view you ever had of the outside. Once you got up here, you probably knew that you were never going to leave. Let's go back down and see our friend. So I can already see like there's gold coins, there's a crown. Do kogo oni myślą, że to należało? Do Karola IV. Aha. Bo to były jego te złote przedmioty, czyli to klejnoty monarsze, te złote. On zostawił u takiego bardzo bogatego średzkiego tutaj kupca żydowskiego, który tu mieszkał w Środzie. I on zostawił te swoje złote, prawda, przedmioty. W zamian dostał pieniądze, bo potrzebne było, żeby armii zapłacić. No, a ten później ukrył to złoto razem ze swoimi, które miał grosze praskie swoje, tam, prawda, oszczędności. Prawdopodobnie pogrom Żydów był, albo coś się działo tu w Środzie i musiał uciekać. No i schował to. Najważniejsza to jest ta korona, to jest damska ślubna. To jest prawdopodobnie żony Karola IV. Środek to jest taka męska broszka, nazywa się zapona. I władca sobie przyozdabiał szaty swoje w czasie uroczystości, nie? No, takie tu na środku. Widziałam na zdjęciach kiedyś, To po bokach to nie są kolczyki, tylko to są takie zapinki do stroju kobiecego. Dziękuję. Powodzenia! Dziękuję. No nie ma Wychodzić za na co. No mogę tu wejść na chwilę, bo rower stoi. No, Stas zrobił robotę dobrą, bo nikt nie ukradł. So that's it. What a tour. That was a cracker. Thank you so much. It was my understanding that the oldest church in Środa Śląska is just down here, if I understood that lady correctly. Dzień dobry. To jest ten najstarszy. Choć mówią, że ten na środku miasta, co jest ten duży zwierząt, że to on jest najstarszy. Ale ten był jako tej królowej Jadwigi. Ona tu trędowatych leczyła w tym kościele, bo to już poza murami miasta było. Dziękuję bardzo. A skąd jest pan? Z Australii, ale moje rodzice są stąd. Oni wyjechali do Australii i zaraz jak wyjechali, to ja się urodziłem. W Australii pięknie, nie byłem, ale... Musisz dojść. Fajnie. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. So I've doubled back up the hill. I have it on good authority that this church here, St. Andrew the Apostles' Church, is the oldest in Środa Śląska. It dates back to the 13th century, which means that it has lived through Austrian times, Bohemian times, German times, and now it sits peacefully the way it's meant to on Polish soil. St. Andrew the Apostle Church right here. Let's take a look inside, but we have to be quiet because there's people in there. That's the church, the oldest church in Środa Śląska, 700 years old plus. Now I'm going to head back to that park, back to the wall that was the original perimeter of Środa Śląska many years ago. So here is the original town wall, the wall that enclosed the people of Środa Śląska, and this wall was originally built in the 1200s, so the 13th century. On this side, this is the inside of the wall.
So that's it. That's the 9,500 strong town of Środa-Śląska. But the history, how's the history of this place? The gold, the treasure, the medieval times. The church is over 700 years old. This particular wall that used to house 6,000 people. Man, what a town. And it's a beautiful spot, it's peaceful. I had a great time here today over the last 4 hours or so.